Osibyetya omulungi ali ku Channel 44 tukwaniza mu kitundu kyaffe eky'amawulire aga 44 Olweggulo. Ennaku z'omwezi ziri bbiri, omwezi guno ogwokusatu oba gutyo ogwamugula nsigo omwaka gwa 2023. Essaawa zino zendaganye ez'amawulire gaffe mu lulimi Oluganda. Nze omuzaana wa Kabaka Erius Namugambe gwakutuusaako ne munange Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero. Amawulire gano ng'atandise n'okusaba okubeera wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral buli lunaku mu budde obw'Olweggulo. Abantu bangi bakwettanira ate ng'ekyenjawulo ekibeeramu kwe kusabira abantu okuyita mu birooto ebyo bye babeera bafuna mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Omusumba Robert Kayanja atukubiriza bulijjo okujja okubeerawo mu kusaba kuno kubanga oyinza okuba ng'ekirooto kyo kyekivuunuddwa olunaku olwo naye ekyomu ne kibaako engeri gye kisumulula abantu abalala bangi. Olunaku olwaleero tulina ekirooto kye tukutegekedde olabe embeera nga bwe yali etambula. Who left you a hammer? Ani yakulekera ennyondo? Pastor, there's a cobbler. Omukozi w'engatto. A cobbler. Omudabirizi w'engatto. There's a cobbler who left me the hammer. Omudabirizi w'engatto yamulekera ennyondo. When? Today. Leero. Today. Yamulekedde ennyondo leero. Why? Lwaki? I was fixing a signpost at my clinic. Yabadde atereeza ekipande ku kalwaliro ke. Are you related? Mulinako Luganda. Kati sembere eno. So I needed a hammer to help me fix it. Ennyondo okutereeza ekipande ekyo. This is not the first one you started. This is not the first. And they are not doing well. Not at all, Pastor. You've been asking yourself why. But today, the Lord decided to visit you. And when someone was giving you a hammer, he took me there. He took me there. Between 11 and 1. What happened to you? Between 11 and 1. Between 11 and 10. And 1. And 1. I was at the clinic. If I'm not mistaken, I'd gone to Olweggulo, then I came back. What are you going to do? I do have a bike that I ride for my movement from town to buy drugs, and then I come back. So when I was at the clinic, I was riding. And there's a gentleman who told me to drop him at Olweggulo. So I dropped him there, then I came back. The guy who gave you, the cobbler who gave you the hammer, how is his condition? This is terrible, Pastor. A lot of times we've been taking alcohol, and I've actually been preaching to them the word. He always calls me Pastor, and I'm a clinic officer. And I remember some time ago, it was like the 2nd of January, when I lost my mom when she had cancer. That was in Arua. He actually came and told me, Doctor, sorry. He really felt so sad. Yes, Pastor. The Spirit of the Lord will say to you to help him. Lift him from his dungeon where he is. This one clinic you are at now will become better 7 times. And you will stop using a bike to move. And you will move in a car. When that happens, then turn the bike and give it that cobbler man. Yes, Pastor. When your car arrives, and he will touch. Ebyo bye bimu ku ebyo ebibeera mu kusaba wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral, era abantu bangi abawa obujulizi
ku birooto ebizze bivuunulwa ebimu ku ebyo bye babeera bafuna mu bulamu bwabwe. Naawe olunaku olwaleero ate olusubwa jangu obeerewo mu kusaba kuno guyinza okuba omukisa gwo okuba nga gwogenda okuwaayo ekirooto kyo era kivuunulwe otegere kye kitegeeza naki ky'osobola okukikolera oba okukola mu bulamu bwo okulaba nga bongera okutereera. Ate nga tweyongeddeyo enteekateeka y'okwongera okuddukirira abantu b'e Karamoja ng'ekyagenda mu maaso, abantu bakyayongera okuwaayo okulaba nga abantu bano basanyuka era ne bongera nabo okulaba nga obulamu bwabwe butambuzibwa ng'obw'abantu abalala nabo ne basanyuka okuva mu kukaaba. Merry Christmas here in Karamoja. We are in Iriri sub-county in the Park district going on distributing Christmas Karamoja gifts. This is the Robert Kayanja Bucket Initiative, and with me here is Mama Cecilia. Mama Cecilia is here. She's going to receive her relief items given by Pastors Robert and Jessica Kayanja. With me here is 10 kilograms of rice, chicken is here, and an assortment of clothes that she's receiving. With me to interpret is Mama Betty Lochap, the chairperson, our chairperson of the Farmers Committee. Ajoka? How do I say Merry Christmas? Olweggulo ajokan. Olweggulo ajokan. So Olweggulo ajokan. Alama is happiness. Happiness. That is happy. Well, inform her that Pastor Robert Kayanja said her this is 10 kilograms of rice, this is a chicken, and assortment of clothes. Ebe tata. Aki mujuna ga. Yekile kakuch. Ekele panle nyarta Pastor Robert Kayanja. Ingezi akuni tingboro lugu alato mangtungalu alato mana pakanege nege emuchele logo te yonga kilo ngatopon emuchele kokoro itinege kanglo wen kabanglo we yang zaito yang marenda kangite iteyo ne nara Pastor Robert Kayanja kape kama macheska Kayanja keche kuntong borolu that is happy, that's what is happy. Wow, that is really very happy. That still idea is very happy. Receive these items. Well, that is the happiness all over Karamoja. It's Christmas Karamoja. Thank you so much, partners of the Robert Kayanja Ministries, who have gone all the way to make sure that we make Karamoja smile. Remember, when we came here early May, it was cry, Karamoja cry, it was a cry, but now people are happy, people are rejoicing, people are alive, they have gone through the wood. So thank you so much, but also the hunger is still ravaging the areas that are still affected by hunger. So thank you so much. Like Pastor has been saying, until our food is now harvested, we are still supporting thousands of families with food rations. Thank you again. Once again, this is the Robert Kayanja Bucket Initiative. Embeera bwetyo bweri mu bitundu eby'e Karamoja oyinza okuba nga naawe olina ky'olina ng'olowooza nti obadde oba oliawo nga tebikyatwalibwayo. Ensonga eyo nayo girabye nti okuwaayo mu kitundu ekyo kukyayetaagibwa ddala kubanga abantu bakyetaaga, ate n'ebyo ebiweebwayo bwe bamala okubirya waba wakyetaagibwawo ebirala bingi ebyokwongera okuwaayo oba n'okwongera okukozesa. N'olwekyo oyongera okuwaayo nga bw'okyasobola. Era ne bw'ojja mu kusaba jangu n'ensigo ez'enjawulo Omusumba Robert Kayanja nga bw'abeera zisaba mu kanisa, era nkukakasa nga naawe gy'onaakoma okusiga naawe obulamu bwo n'aba obusigira tojja kusigala kyekimu. Nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala olunaku olwaleero, ebizimbe ebyazimbibwa by'amasomero agatali gamu naddala ddaala erya nakasooka oba liwaise erya primary bigazaalidde ekitongole ekiddukanya ekibuga ekya Kampala Capital City Authority lwa bizimbe bino okujjamu nyaafa mu kiseera mpawekaaga nga byakamala okuggibwako engalo. Bano nno babadde mu Parliament nga bongera okunnyonnyola ku nsimbi ezaabaweebwa ez'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022.
Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala kya KCCA kisanze akaseera akazibu okunnyonnyola ku nsimbi eziwerako ezaanukulwayo ssaababalirizi wa gavumenti mu alipoota y'omwaka gw'ensimbi 2021-2022. Muno mulimu ensimbi ezaakozesebwa okuzimba amasomero awamu n'okugaddaabiriza wabula nga waayita mbale ebizimbe ne bifuna ennyanfa n'ebintu ebirala. Agamu ku masomero agaanukulwayo ly'essomero lya Munyonyo Primary School nga lino ensimbi ezaalizimba abakungu ba KCCA balaga nga ezaali ezaabwe ate ye ssaababalirizi wa gavumenti alaga nti ensimbi zaamuliwa musolo era nga ziteekeddwa okunoonyezebwa era n'omuwendo gwawukana. Wano Mbaka Charles Bakabulindi watadde essira era ng'ono yeeyungiddwako n'omubaka wa UPDF Nekesa. 2 items at Munyonyo Primary School. One is 114 million by CAC's investment. The other one is 138 million by quick build contractors at the same school. Can we get clarification and why all these are not captured together in the audit report? Now, if it is donation from somewhere, how do we term it? Is it public or private? Because you see, the 114 here is to confuse the 500. And they are playing it around by saying, no, they wouldn't have even talked about it, yet it was their personal money. That's why I'm finding the dilemma. Because in this question number 1, before we go to another point, Chair, we are concerned about the cracks. After immediately 3 months, we're also going to raise issues of the contractor. Are these friendly contractors? From the order of 1.4, you may find that it is the same contractor who is doing all these variables. They are all negative. In my honest view, KCCA is not ready and ready before this committee. Let's send them back to come back and avail us, first of all the contracts they signed with some of these service providers. We shall from there capture the figures. Now you're repeating what I... Mubufuwebumu n'ensonga ya mabaati ga asbestos agaggwedda ku mulembe wabula nga gano gavumenti akafulumya ensimbi okuggyibwa ku bizimbe emyaka gy'ebinsimbi 2 naye nga tekikolebwa naye erabiseeko. They started putting up slabs. And Madam ED, you know, in the last meeting we put your notes that you want to come to this school and see whether you remove the asbestos. So, Mr. Chairman, I'm very disappointed because we fought hard to make sure that this item of removing asbestos should not be an unfunded priority. So, Chair, as they put down their accountability, they should explain, because this very question have then come to the Committee of Education, why the money for asbestos was diverted. But okay, I want to pick Honorable Baka. To have doing works in Kampala, they do a lot of environmental aspects. They green, which is a good thing, really. Members, good to have a beautiful city with it green. Uganda is very lucky to have rainfall, to be green, so we don't need a lot of effort. So on that note, Madam Idi and team, wouldn't it be wise that we put less money in contracting for greening Kampala by us doing it ourselves? If KCC has no capacity to do the greening using the human resources that they have, then I would urge this committee and the team from KCA to start thinking about using UPDF. For asbestos was released twice. Chair. Chair. Yes, please. The money for removal of asbestos was budgeted for in 2 financial years. And this audit is actually a repetition of what had happened and had budgeted for the year before, and the activity had not been done. Nankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka asabye okudda sabbiiti ejja na buli kyetaagisa mu mbeera ennungi. Ono okwogera bino nga waliwo omukungu alina alipoota gy'awaddeyo eri akakiiko gy'abadde ayagala ereme kuweebwayo olwaleero. I am glad that the director has those documents, but in light of your earlier guidance, allow us to present these documents properly. Let's submit them as a very respectable. She has already submitted this one, so not let me hear what the lady said. I mean, there's nothing that's going to change in the content. We just want it to be submitted in an honorable way that suits this committee. It's okay. We receive what has come.
Me, I received food before me and bano bakudda sabiteja wabula sente wakakiiko kana kakosase Joel Sonyonyi alaze bebatekeddwa okujja nabyo. They spent 500 million. The team from KCCA is saying for them they spent 114, which was their personal money. Now, even if you discuss that for the next 2 hours, you're not going to conclude it. How do you conclude such an issue? It is to say, okay, now you KCCA, go and bring for us what you spent, where it came from, how you spent it, and I'm saying don't draw just a table. Give us contracts, give us receipts and all of that to prove, okay? Because each of them is saying, and each of them has stuck to their guns. Bano ebiwandiiko ebimu bye baleese tekubadde bwa nannyini oba bulambe nti bivudde mu kyonge kya KCCA awamu n'omukungu abiwaddeyo. Kigongo ku lwa Channel 44 Olweggulo. Ensonga bwe zityo bwe ziri katulindirira tetulabe gye binaggweera nga tweyongeddeyo abatuuze okuva mu disitulikiti e Nakasongola besitudde bukolokolo yogayoga mu Parliament nga bavunaana ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebibira ki National Forestry Authority okubazibira amakubo agatuuka ku ddaamu egambibwa okuba nga gavumenti yagibazimbira basobole okufunako amazzi ge bakozesa mu maka gaabwe saako n'okunywesa ente zaabwe. Abamu bagamba nti abantu abasoba mu mitwalo 2 okuva mu ggombolola 3 be bali mu kubonaabona olw'okuba nga tebasobola kutuuka ku ddaamu eno. Abantu baffe basimirwa ddaamu zino ziweranga 9 mu ggombolola nga 9 zirabike nga zisobola mu ggombolola nga 3 zirabike nga zisobola okubayamba abantu okubeera nga basobola okufuna amazzi ag'ebisolo ate n'okufuna amazzi ag'abantu. Naye mu ngeri ey'enjawulo aba National Forest Authority bwe batandika enkola yaabwe y'okuteeka mu nkola bamaliriza nga bamaze okuteekawo boundaries oba emiziziko okulabika nga abantu tebakyasobola kufuna mazzi. Okusaba kwaffe okutuleese wano ku Parliament kwangu nnyo. Twagala ekibiina ekibira oba ab'ekibira aba National Forest Authority babeere nga basobola okuteekawo amakubo abantu baffe basobola okuyita n'ente zaabwe banywese amazzi. Ekyo kimu. Ekyokubiri abantu baffe babeere nga basobola okubeera nga bagenda emugga nga bayinza okukyoga nga basobola okugenda ne bakima amazzi ne babeera nga basobola okukozesa mu maka gaabwe. Kigambo ekyokubiri gavumenti bwebanga ekyo tekisobola yadde nga twagala okukuuma obutonde bw'ensi eveeyo n'enkola endala. Efune ettaka eddala eririraanyeewo esimeko amazzi ag'omu ttaka. Ekyo kimu. Kyokubiri eyinza okubeera nga esobola okwanguyako amazzi agagenda okuva e Nakasongola ge bayita bulk water transfer n'egatambuza mu bbanga eritali ddene abantu ne bafuna amazzi ago ag'emidumu buli waka. Ekyo kiyinza nakyo okubeera nga kimu ku binaayambako. Kati olwaleero tubadde ku Parliament nga abatuuze b'e Nakasongola beemulugunya oba bakola okwemulugunya eri sipiika nga bawandika petition yaabwe nga basaba nti abantu abasenga kumpi n'ettaka ly'ekibira balina amadaamu ge bakozesa nga amadaamu ago gali ku ttaka ery'ekibira oba nga gali mu kibira naye amadaamu ago gaali gaggalwawo enguudo ezigendayoko nga zaggalwawo. Abantu tebakyasobola kuba nti batwalayo ente zaabwe olw'okuba nti Nakasongola tuli balunzi n'abalimi ate n'abavubi. Abantu bakyasobola kuba nti batwalayo ente zaabwe okusobola okuba nga banywa amazzi. Ensonga endala gavumenti yakwata ssente ezitali ntono n'esima ddaamu zino kuba ddaamu ze twogerako si z'abantu wabula za gavumenti. Kati awo nze ng'omubaka ow'e Nakasongola omukyala wensabira gavumenti kubanga nange ndi gavumenti nyongera eddoboozi lyange ku gavumenti nga ngamba nti amakubo agasibwa agali gagenda ku madaamu gano ge twazimba nga gavumenti oba ge twasima gaggulwe. Ate ensonga endala bwe kiba tekisoboka nga NFA eyagala okukozesa ettaka lino tukatusabe nti ddaamu zino tuzisitule tuzitwale tetujja zisitula naye tufuneyeko kasente tugende tusimire abatuuze amadaamu amalala. Nga twolekedde obuzibu mu kitundu ekyo olw'okubeera nti enteekateeka za gavumenti ez'amadaamu agawera 9 ab'ekitongole eky'ebibira bagasiba. Kale nno ekituleese wano ku Parliament kwe kubeera nga tusobola okwekubira enduulu nti aba NFA baweebwa ekibira nga basangamu abantu abazaalibwa mu kibira bajjajjaffe ne bakitaffe ekitegeeza balabike nga bafiibwako mu ngeri nga ey'aba bonafide occupant. Ebyo nabyo bwe bityo bwe biri. Ekyo nno ky'ekitundu kyaffe ekisoose eky'amawulire aga 44 Olweggulo. Nzikiriza nsooke ntuuseeko olugero lwe tukutegekedde leero ate tulyoke tweyongereyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Olugero lwe tukuteekedde leero lugamba nti akusigula takugula
Amakulu gaalo gali nti abasajja basigula abakazi mu maka gaabwe ate nabo oluusi ne batabawasa. Waliwo abantu abasendasenda oba basigula bannaabo okukola ebintu ebitali bituufu naye olugwa mu buzibu nga beddukira. Olugero luno tuyigiriza bulijjo okwegendereza abantu ababaako bye batusendasenda okuyingiramu ebigendererwa byabwe ate naffe twesalirewo mu ngeri entuufu tuleme kugendera ku mbeera oba oliawo gye tuba tulimu mu kiseera ekyo okwewala ebiyinza okuddirira. Nga tweyongeddeyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri eyali omubaka ow'akawempe ey'amambuka Latif Ssebaggala yennyamidde olw'emize egy'obukenuzi egyongedde okwegiriisiza mu bakulembeze mu ggwanga lino. Ono agamba nti abaminisita mu ggwanga lino okweddiza amabaati agalina okuweebwa abakaramoja ate ne bagagabana kintu ekiswaza gavumenti eno. Eyali omubaka wa Kawempe North Latif Ssebaggala yennyamidde olw'emize gy'obukenuzi egyeyongedde mu ggwanga era naddala mu bakulembeze abafuga eggwanga lino. Ssebaggala okuvayo bw'ati kiddiridde baminisita mu ggwanga lino okweddiza amabaati agalina okuweebwa abakalamoja ate ne bagagabana ekintu ekiswaziza nnyo gavumenti eno. Ssebaggala abaddeko mu mboozi ey'akafubo n'omusasi wa Channel 44 agenze mu maaso n'ategeeza nga kino wekitakkirizika era obukenuzi bwennyini obulina okulwanyisibwanga wannyonnyola. Obukenuzi bungi obulabikiddwa mu bitongole eby'enjawulo n'ebisembyeyo byebino eby'amabaati. Amabaati gano engeri gye gatambuddemu yabadde n'ebibuuzo bingi nnyo abasawo gye bajjamu naye olabira ddala nga bino byonna biva ku mbeera y'abantu okubeera nti bakola ebintu with impunity kubanga bamanyi kiki ekinakolebwa kubanga tusobola kugamba nti minisita w'ekalamoja obunaanyizibwa okugamba nti abantu bano balina amabaati bagenda okufuna. Ono ategeezezza nga we wandibaddewo enteekateeka okulaba nti ababaka ba paalamenti baweebwa amabaati okubayambako mu bitundu byabwe bye bakiikirira nga wekyali ku kugaba kasooli eri ababaka bano. Ono ategeezezza ng'ekyokugabana amabaati we kiraga obukenuzi obw'enkukunala. Singa enteekateeka yalinamu nti baminisita bonna balina pakeji y'amabaati nga mu paalamenti ndowooza kati kikyakolebwa bwe twalingayo nga batuwa kasooli abapaalamenti bonna nga buli amanyi nti wali nyo ngenda ogenda mu jjajiri era nga tumanyi bulungi nnyo nti buli mwaka tulina okufuna ttaani za kasooli 10 oba 15 era netuzigabira abantu baffe ekyo kakitegerese bulungi nakino singa kyabadde kitegereka bulungi nnyo paalamenti n'aba nti tulina arrangement y'okuwa baminisita amabaati ekyandibadde na buzibu naye tusobola kubeera nti amabaati gagenda Kalamoja n'otandika okubeera nti ogasanga mu disitulikiti ez'enjawulo abamu bagatunda abamu bagaseresiza bintu byabwe. Wabula yeeraliikiridde ab'akakiiko akaweereddwa obuvunaanyizibwa okunoonyereza ku mivuyo gy'amabaati agatwaliddwawo abaminisita bano oba keetengeredde okunoonyereza naddala ku bakulembeze bano abagabanya amabaati kuno kwe kuli ne sipiika wa paalamenti, minisita w'ebyensimbi mu ggwanga, minisita akiikirira Kalamoja wamu ne baminisita abalala. Akakiiko agenda kwita sipiika sikiwo nti kijja kuba kyabugunju kugamba nti sipiika tumuyise mu kakiiko. Akakiiko agenda kwita vice president, prime minister. Nolwekyo kinasubidde nti ensonga eswaza nnyo era ndowooza engeri yandikwatiddwamu President Museveni yandibadde agikwata n'okubeera nti babeera nga ddala okuwayisa obuli bw'enguzi ekyali ensonga y'amaanyi nnyo era yamulamu eri NRM. President Museveni yandibadde abantu bonna yahandling ensonga ezo kubanga tosinza kulomuloni n'ogumu toyinza kubako kyonyonyola kyagamba nti abantu bano bafuna amabaati gano ne bagafuna ogenda ogakozesa ku programs ezenjawulo. Wabula ku nsonga z'ebisiyaga ezeyongedde mu masomero wamu n'ebitongole eby'enjawulo gamba ng'ebya gavumenti n'ebya nakyewa, Ssebaggala ategeezezza nga kino wekirina okulwanyisibwa n'obutakkirizibwa mu ggwanga era akubiriza ababaka ba paalamenti okuyimirira ku magulu gaabwe okulwanyisa ekisiyaga kino mu ggwanga. Si ya buntubulamu, si ya buwangwa, si ngunjufu n'omulundi n'ogumu era tulibe kugamba nti kyonna kiva mu bazungu ajja kuba golodi nedda. Tulina golodi waffe nga Abafrika, tulina golodi waffe nga abalina enzikiriza ez'enjawulo,
tuzikirizeemu tugezeeko okulaba nti abazadde mutule n'abaana mubabuulirire mubogere nabo kubanga abadde bemerega tumanyi ebisiyaga byogerako mujja kuba mubitumbula babadde batugaana okwogera ku bisiyaga obutereevu eno wansi nga mubakolaki bagenda bakubira obusimu bagenda batuukirira bagenda batiisa okuba maviza bagenda kutiisa eggwanga ofeera ddala ku pulezidenti nti tugenda kubeera nga tusazaamu obuyambi bwe tubawa ebino byonna tubeere nga tubyetegekedde tumanye ensi nyingi tusobola okukolagana nazo ezituwa obuyambi ezitakkiriza mu bya bisiyaga oba ensi nyingi nnyo ezissa ekitiibwa mu ddiini zaffe mu bulombolombo bwaffe mu buwangwa bwaffe ng'Abafirika n'olwekyo tetubaako kye tutya. Brian Senkumba nze nkusakidde eggulire lino ku Channel 44 Olweggulo. Ebyo nabyo bwe bityo bwe biri ate babatuuze ku bitundu ebyenjawulo e Karamoja bawanjagidde Paalamenti eveeyo etaasa ebintu byabwe ng'ettaka n'ente ebibatwalibwako buli olukya. Bano babadde balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga akamanyiddwa nga Defence and Internal Affairs Committee olunaku olwaleero era nga kano kakubirizibwa omubaka omukyala owa disitulikiti ey'Eshema Rosemary Nakikongoro. Bamutotoleredde babadde balabiseeko mu kakiiko k'ebyokwerinda agambye nti bano basaanye okulaba nga basisinkanamu ensi essatu okuli Uganda, Kenya ne South Sudan kubanga ebyokwerinda bikwasaganyako ensonga zino olw'okubanga Abakalamojja babadde bakaaba olw'ebizibu ebingi bye bayitamu ng'ebintu bino byetaaga ensi zino zibikwateko nga bannamukago. Karamoja naddala ezikwata ku bya security by'ebyokwerinda zuluddewo ate nga buli kiseera ababaka b'e Karamoja nga batugamba nti okubba ente n'okutta abantu n'okubba ebisolo byabwe batwala nnyo ate naddala okuttangana ate omanyi bino birimu ebya cattle rustling abantu batangana disitulikiti eno ebbeeri n'abava Sudaani n'abava Kenya ate babajjako embundu basuubira nti embundu zaabwe ze babajjako ze bandibadde nga beekulisa ze zandibadde zirinda ebintu byabwe n'ebisolo byabwe. Ssentebe ono agenze maaso n'okutegeeza nga bagenda kufunayo akadde nabo bawuubeko olubi lw'ekigere mu bitundu eby'e Karamoja okwongera okwetegereza ensonga zonna ezoogeddwako mu nsisinkano eno n'Abakalamojja. Ebyo byonna bye tulimu ng'akakiiko ka Defence and Internal Affairs okulaba nti ensonga y'e Karamoja tugikwatamu ate jjukira kana akakiiko ka allocating ensimbi eze program ya salama kwa wote eyo government gyateekako okulaba nti abaserikale we bali ku ground abalwanyisa bino ebintu ebyokubba ente z'Abakalamoja n'okwetangana naye ffe nga komiti tetwandisobodde kugenda nga tetusoose kuwuliriza ba leaders b'e Karamoja okulaba nti oba abaserikale we bali ku ground ate abapoliisi ate ezo programs zonna ezizze nga zikolwa gavumenti okulaba nti bino ebintu bigwayo. Ono alambuludde ensonga ze banokoddeyo mu bbanga omubadde obubbi bw'ente, ettaka, ebyokwerinda saako obutalowoozebwako mu kitundu kyabwe nga n'enguudo zaabwe mbi nnyo saako n'ebyenjigiriza ebiri wansi ddala. Jjukira nti ensonga y'e Karamoja okugijjako erimu sectors nyingi nnyo mulimu eya Karamoja Affairs mulimu ey'amazzi mulimu ey'enguudo naddala ebya security roads okulaba nti webabba abana abaserikale baffe batambula batya okukwata ababbi oba abo ba cattle rustlers kubanga tebalina security roads. Ebyo byonna bye twagala kulaba nga akakiiko kaffe aka Defence and Internal Affairs okulaba nti e Karamoja ebeere ku ggwanga lyaffe mu Uganda naye tetubeera nga tugamba Karamoja oba Karamoja nga bali ebweru ya Uganda. Wabulamu kusisinkana abamu ku bakulembeze bano abatwala Abakalamoja babadde balabiseeko nga mubaddemu bassentebe ku LC eyowayivu banjadde ensonga ne bagamba nti kyandibadde waddeko nga bano babaawudde ku bannaabwe abateeso oba ne babateerawo ensalosalo ezibaawula kubanga bano we bali babaliisa akakanja. Ono agenze maaso n'okunokolayo
ekibbattaka ekyeriisa enkuuli mu bitundu ebyo n'alaganga ssa n'ensonga eza tracti ez'abasuubizibwa omukulembeze w'eggwanga ezitannaba kutuuka ye munne omulalero okuva mu LC ey'okutaano okuva e Kotido. Akakiiko kano kabayambe ku kumanya we baasobya kubanga bo ng'abakalamu be baasigalidde emabega mu ggwanga lyattu era nga bano mu buli kimu bali mabega ddala nga balinganga abatali ku ggwanga lyattu erya Uganda. Ono asabye nti n'ensonga ez'okubeera nga banoonyereza ente zino ku kye bayise cow identification bakuŋŋaanyiza ente okulaba nga nannyini nte beera ebbiddwa anokolamu eyiye okubeera nga kikomezebwa kubanga abasinga obungi kibadde tekibayamba. Now, we need to meet this committee. As a committee, have to come from Karamoja, and we appeal to the head of state himself. If we talk to this small people, this thing will never happen. I want to show you, it will never happen. Let us appeal to the head of state. Let Your Excellency, what you did last time, we want to well. Why are you not doing it again? Because there are resistance from the commanders. I told them. There's resistance, I can assure you. Now, they don't need me, a member of the defense committee, to get and shout in the floor of parliament about security in our space. Do they need members of the defense committee? It's a serious vote of no confidence. It is really bad. Yes. Enteekateeka ezaakolebwa nga ekirwadde ekya lumiimamawuggwe COVID-19 nga batuukira ddala abantu butereevu okuviira ddala ku mutendera gwa LC n'okubakumaakuma awamu mu bitundu by'e Karamoja. Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Ate eyo nga tuvuddeyo, Uganda enokoddwayo ng'erimu ku mawanga omukaaga ku ssemazinga wa Africa agakyasinze okubeeramu abantu abennyise oba kyewandiise depression mu kyennyanyimbe, era ng'okusinziira kwa alipoota eyakolebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulamu mu nsi yonna ki World Health Organization, abantu abali mu mbeera bw'eti bali ebitundu 4 n'obutundutundu 6. Okusinziira ku Jane Okot Beteke ngono mukungu mu kitongole ekimanyiddwa nga the Chartered Governance Institute, ono avuddeyo n'annyonnyola bimu ku ebyo ebisobola okukolebwa okulaba ng'embeera eno yeewalika sinakindi okulinnyibwa ku nfeete okuva mu bannansi. I'll just explain a bit. The research shows that Uganda is actually among the top 6 with depressive disorders, mental health issues. And we've got Miller, a research by Miller on 2020. And then there's even a World Health Organization research of 2017. But just to explain a little, the environment that we live in, the word VUCA is used, the acronym VUCA is used in corporate governance, VOCU. V, it is volatile. It's a volatile word, uncertain, complex, and ambiguous. And to top it all, we are in the fifth industrial revolution, which is characterized by technology. So it's fast-paced. You send an email, I get it now, I need to respond now. It's not like the letters in my parents' time, which used to take 2 weeks, PO box. Then you take about 2-3 weeks before you have to respond. Now it's instant. So we have work-related stress. And because of the technology, it's no longer this business of writing an email, taking to your boss to forward to somebody. You write to whoever it is and copy to your boss. So even the work coming into individuals is multiplied several times. Alongside, there may be money issues, home issues, which bring stress. I'm not going to that. I'm sure we all have our different stresses. And Mwenda March week ejja kulwokuna ejja kubeera Protea Hotel nga ekikulu kyetugenda okwogerako kijja kubeera enkola ennungi ey'emirimu, engeri ki gyesobozesa ebitongole okusobola okugenda mu maaso ate okwaŋŋanga ebizibu ebingi bye ziyitamu okumala ekiseera ekiwanvu. Kuba kati
tuli mu kiseera naffe nawe tumanyi 2020 twalina covid kati ate tulabye ebintu bingi ebizze nga obutonde bw'ensi obwefudde ne tulaba awamu tetufunye enkuba ebitongole byaffe era n'ensi yaffe ogenda mu maaso. Ate ebyo nga biri bityo ye Speaker wa Parliament Anita Among avuddeyo n'asaba Ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza okuvaayo ku mateeka agasobola okukugira abayizi okutulugunya bannaabwe ekiviiriddeko abamu ku bo okufuna obuvune. Ono agenza okuvaayo bw'ati nga waliwo omuyizi banne gwe basibidde ku kitanda ne bamuteekera omuliro ekyamuviiriddeko okukkirira ewa Ssenkaaba nga kigambibwa nti ono yandiba nga yaloopye banne ku nsonga ezitali zimu. That is what we need, and you must communicate to all schools. Whichever school is found bullying, we take the leadership to be responsible. Let's not debate on bullying. You're going to spend the whole day on bullying. Why didn't you bring it before? Of our son who was involved in who was in Rwamata Senior Secondary School in Tungamo. It was Chamate, he died of a fire. Chamate Senior Secondary School. Who was burnt? Was burnt alive. Right Honorable Speaker and dear colleagues, I want to make it very clear that bullying of any nature is not acceptable in schools. As you said, Right Honorable Speaker, we encourage respect and love, respect for each other, love for each other, and not bullying or torturing of any nature. We have made this very clear. With your guidance, Right Honorable Speaker, we shall follow this up with another circular because we have written it before. But otherwise, as a ministry, we are committed to ensure that any type of indiscipline is not tolerated in our schools, particularly anything that makes our schools insecure. That one is not going to be accepted, Right Honorable Speaker. When the Cabinet is ready, that will be, we shall come here, brief Parliament, and also probably, Right Honorable Speaker, submit the report about the teachers and what is happening in the schools. I submit, Right Honorable Speaker. Kibi nnyo kibi ddala abaana baffe twongera okubasabira mu masomero ag'enjawulo gye basomera wabeerayo embeera etali nnungi basisinkanayo ababeereyo nga bali bulungi ate era okutuuka nga bwe tunayongera okubasanga n'abo abakomawo awaka n'ababeera mu bisulo bonna beetaagibwa okusabirwa babeere nga babikiddwa mu musaayi gwa Yesu. Emboozi eyo yefundikidde amawulire getusobodde okuŋŋaanyiza olunaku olwaleero. Twongera kwebaza olw'okubanga obadde naffe okuva gye twatandikidde ku ssaawa 12 okutuuka wano wenga kubidde oluku mu mutwe nga sinnakusibula nzikiriza nsooke nkujjukize ku bino ebitayinza kulekebwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyini gwe tulimu lwero 3 olwa sabbiiti ejja olunaku lw'abakyala wonna mu ggwanga wano ku Lubagamirako Center Cathedral omusumba Jessica Kayanja ateeseteesewo okusaba okw'abakyala okugendereddwamu okulaba nga abakyala bongera okusabira amaka gaabwe abaana emirimu n'eggwanga okutwalira wamu okulaba nga gavuunuka embeera ez'enjawulo mwe gatubidde. Olunaku luno lugenda kubeera lwa kusaba ate nga kuliko n'okusiiba n'olwekyo abakyala mwenna buli omu gy'ali twongera kubakubiriza okujja mu bungi. Ate ennaku z'omwezi 4 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno era gwe tulimu lwe olwokutaano olw'enkya okutuuka ku lunaku olwa bbalaza wagenda kubeerawo okusaba oba olukuŋŋaana lw'enjiri mu bitundu eby'ejjuba n'olwekyo abantu baba bali mu bitundu ebyo twongera kubakubiriza mweyiwe mu bungi. Ate n'okusaba n'okusiiba wano ku Lubagamirako Center Cathedral okwalangirirwa okw'ennaku 4 nakwo kukyagendera ddala mu maaso. Bw'obanga obadde tewakutegeera kweyungeko olunaku olwaleero tojja kusigala kyekimu. Nzikiriza ate kutuuseeko n'ekyawandiikwa kye tukutegekedde leero kiva mu Bafiripi 4
Essula 4 n'olunyiriri olw'omukaaga wagamba nti temweraliikiriranga nsonga yonna wabula okuyitanga mu kusaba n'okwebaza Katonda ensonga zammwe zitegezebwenga Mukama naye anaabeerawo okubaanukula. Ekyawandiikibwa ekyo kisabiremu kyefumiitirizeeko embeera mw'oyita eyinza okuba nzibu naye Mukama mutegeeze naye anaabeerawo okukwanukula. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe ne munnange Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero weebale kubeerawo tukulindiridde mu kusaba okunaatera okutandika.